con có 3 chị em thì 3 chị em đều ly hôn hết rồi. Con cũng ly hôn, có một bé trai học lớp 9, bé gái học lớp 5. Chồng cũ của con cũng đi tù, mà hiện tại là em trai con cũng đang ở trong tù, em dâu cũng đi tù, và cả 3 chị em đều ly hôn. Đến cả thân gia cũng ly hôn. Tóm lại là cộng nghiệp tất cả các dòng cả thân gia và hiện tại. Rồi thêm một cái nữa là em muốn hỏi về oan gia trái chủ, thì em có quen một bạn là cũng có khả năng về nhìn về đường âm, nói nôm na là xem bói đấy ạ. Thì thỉnh thoảng bạn ấy có nhìn được cho em là về phần oan gia trái chủ có về đòi nợ. Thì có oan gia trái chủ thì đòi phóng sinh, hồi hướng công đức cho họ siêu thoát làm việc tiện đấy ạ. Còn có oan gia trái chủ thì lại muốn như kiểu là họ đói quá thì họ muốn ví dụ là lễ vật như kiểu là cúng gà hoặc là cơm canh gì đấy để dâng lên. Và cái số mỗi lần đòi như vậy thì phóng sinh số tiền nó cũng tương đương với vài triệu đến tóm lại là cũng hơi nhiều. Thì em có 2 câu hỏi như vậy, em có nói tóm tắt lại với chị thì em nói lại. Hôm nay em thấy chị ạ, chị thừa thầy giúp em. Có thêm chị ở cái cây hương ấy, cây hương mà em tức là cụ ngày xưa thì có thờ một cái cây hương, không biết là thờ mẫu thượng thiên hay là thờ âm binh thì em không biết. Hiện tại nhà em xây nhà thì phá cái cây hương đấy đi rồi, thì đúng rồi, cái cây hương đặt bên bàn thờ ngoài trời đấy. Thì liệu là nhà em có cần phải lập lại cái cây hương ban thờ ngoài trời đấy không? Thờ cái đấy là thờ cái gì em cũng không biết nữa, thờ âm binh hay thờ mẫu thượng thiên này. Dear Shadow, I have a questions concerning with my family karma, collective karma. My great grandfather worship and have a temple, his own temple, in which he worship gods, different gods like devas and many traditional gods. And he's like a shaman who do the rituals, process and that sort of things. And after that, after he died, no one follow his way. No one continue to worship that temple. So we would like to know, is there any unseen being or invisible enemies from that temple follow our family members and affect our life, because our family is now badly affected and got very serious consequence. As we can see, our 3 sisters all get divorced. All 3 sisters on divorce. And me also, I got divorced and now I have 2 children I have raised by my own. My ex-husband is now in prison. And also my brother is also in prison. My sister-in-law is also in prison. I can see that the family of both me and my husband also have problems with marriage. So what should I do in this kind of situation? And I have a friend who has some divine ability, some superpower. She's like a fortune teller. She tells me that there are many invisible enemies is following me and trying to ask me to repay the debt that I already caused them in the past. For example, they asked me to release animals for the marriage of them, or they asked me to do some offering, like offering the food for them because they are hungry. They are like hunger ghosts. So, moreover, my great grandparents
Besides having a temple, also having a banquet, which is worshipped on the judge, outside on the judge. In our tradition, we worship the gods, or I don't know, maybe any kinds of beings, but we remove it already. And I'm afraid that this can affect our family, can cause us a lot of problems. Please help us on that. How long have you been worshipping that god? Tức là gia đình chị đã thờ những cái vị thần như thế hoặc là linh như thế là khoảng bao lâu rồi? Maybe for some decades since the time of my great grandfather, but into our lineage, in our life, we stop it already. So what are you worshipping now? Or what are you worshipping? Bây giờ thì chị đang thờ cái gì tại nhà? Chị có thờ cái gì nữa không? Only the ancestors, not the gods like with the great grandfather. Or now you are worshipping ancestor. Tức là bây giờ chỉ thờ mỗi gia tiên thôi đúng không ạ? Yes. Thờ Phật thì cái gì không chị? Only ancestors. In our tradition, it usually happens like
In some families, they have someone who do the ritual. There's like shaman, and sometimes we believe that they have superpower. And not all are good people. Some of them use black magic. As my own understanding, she was born in that family. It also her cause and effects concerned with her husband, her great grandparents. They all have some kind of similar karma. For example, maybe they used to get attached to use like superpower or that sort of thing. So maybe when they was born, they use something that is not actually in the right way, and as a result, the consequence right now in that present moment caused them to have that problem, and it actually just their cause and effects from the past right now at the very moment arising, and this is the time for them to repay. But the only thing is that she should learn to be mindful on the bad consequence that she is experiencing right now. If she cannot detach, the problems will cause over and over again. So, maybe her ex-husband, her brother, her sister-in-law are now in the condition cannot practice meditation or doing good deeds, so they cannot do anything right now at this moment for their own consequence. But she is different. She has enough. She has fortunate enough to meet you, or at least to learn some spiritual text, Buddhist literature, so she may know about the cause and effects, and she may have the solution for what she can learn. And from me, from my own experience, the only way to solve any kinds of problem, including family karma, is that the one who understands about the cause and effect must practice more and more to be mindful and to be detached from the current situation. When she's aware of what is happening, is just the cause and effects, and this is happening at the moment on her very eyes, to be seen like something can be very tragedy, but also a lesson for her to be mindful, and it's a chance for her to practice. If she can use that bad consequence like that, she can be independent of the consequence, and because of that, she can learn and come back to start doing more and more with this by detaching from the best consequence of what she is seeing right now. Her mind will gradually have positive effects and impact towards her family members in terms of right now, like
her children, her ex husband, also her brother, and to balance what is already done in the past. The only way she can do is keep on doing more and more good deeds by helping the others who have similar problems, by practice meditation to be mindful on the problems he is facing, and by helping the others. For example, they have similar problems with the collective family karma. This may be the solution. So, Shadow, could you teach us more about that? I just share with you have and share more. Is that? I will just share what my understanding. I translate that what I said. Dạ, Ngài có vừa mới nói với con là con hiểu thế nào về trường hợp của chị, và trong cái trường hợp này thì ý kiến của con về trường hợp của chị như thế nào. Thì con có nói với Ngài là cái việc mà chị đang trải nghiệm một cái điều mà nó chưa được tích cực lắm theo cái cách nhìn hiện tại ạ, là nếu mình quán chiếu sâu hơn mình sẽ nhìn ra thực ra nó đều liên quan đến nhân quả của mình cộng với nhân quả của tất cả mọi người có liên quan đến mình, như người chồng cũ của mình, người em của mình. Đâu đó ở trong quá khứ mình cũng đã có những cái cách làm nào đó, mình có thể là trong cái đời sống hiện tại ấy, mình chưa có quán chiếu để mình nhìn ra được cái vấn đề này. Nhưng mà thực ra đâu đó ấy, cái cách mà chị nói rằng là dùng âm binh hay là cái tà thuật hay là cái gì đó tương tự như vậy từ đời ông đời cháu là nó có ảnh hưởng gì đến mình hay không ấy. Nhưng bản chất ra là kể cả nếu như có đi một cái âm binh nào đó hay là một đối tượng nào đó đang đến để làm hại mình, gây ra những vấn đề như thế, thì mình cũng biết rằng là đâu đó mình cũng đã từng làm một cái điều tương tự đối với những cái đối tượng tương tự. Có thể bây giờ họ không còn cái xác thân đấy nữa, nhưng mình đã làm cái điều đó với họ, và bây giờ bằng một cách nào đó theo cái nhân duyên là chị thấy rằng là cái người ông của chị ấy, người ông cố của chị ấy làm một cái điện thờ dùng âm binh rồi thế này thế kia như chị nói ấy, là những cái vị đó ấy, cũng là những cái người mình đã từng làm hại, bây giờ là đâu đó họ đang đến để họ đòi lại cái chuyện đó thôi. Và khi mà mình hiểu như thế, nhưng mình phải hiểu với một cái sự chánh niệm và xả đi, nó không phải là chỉ bằng cái cách là lý thuyết rằng đây là tôi dùng một cách nó rất là cơ học, nó rất là lý thuyết, vì là chẳng qua là tôi đã từng làm điều ác nên là bây giờ tôi sẽ chịu lãnh lại cái điều ác như thế. Mà chị phải thực hành thiền, chị quán sâu về cái tầng tâm và nhân quả để hiểu rằng là tất cả những cái thứ mà chị đang trải nghiệm hiện tại, những cái mà chị đang thấy, những cái điều mà nó chưa được tích cực trong đời sống của mình ấy, nó là tạo tác của vô vàn nhân duyên ở trong quá khứ. Những cái điều mà mình đã từng làm với người khác, nhưng mà phải thông qua thực hành thiền thì mình mới đi sâu vào trong cái tầng tâm của mình để thấy biết cái điều đó một cách trực tiếp, chứ không chỉ là cái mà mình nhìn thông qua một cái sự coi như là cơ học là tôi làm điều xấu để bây giờ người khác làm điều xấu. Cái đó nó không giải quyết được vấn đề cho mình, mà mình phải liên tục thực hành chánh niệm, mình thực hành xả ly, mình thực hành thiền. Khi mình thiền, mình chánh niệm đủ nhiều thì mình mới nhìn thấy sự sinh diệt liên tục của tất cả cái nỗi khổ đau của mình. Cái nỗi khổ đau của mình hiện tại ấy, nó có thể xảy ra nhìn thông thường của một người đời nó là điều xấu, nhưng mà là một người thực hành thiền, mình sẽ nhìn thấy nó ở dưới góc độ khác. Nó chỉ đơn giản là nhân quả đang hiện hữu cho chị để chị trải nghiệm tất cả những cái điều đấy, nhưng đồng thời nó cũng là một cơ hội. Với cái cơ hội đó, khi mình thực hiện, mình sẽ coi nó là một thứ để mình quán chiếu về sự vô thường vô ngã trong đời sống của mình. Và mình tin rằng vì nó vô thường nên bất kỳ cái gì có sự bắt đầu sẽ có lúc nó phải kết thúc, bao gồm cả những đau khổ mà chị chứng kiến. Và em thấy rằng những cái như chị nói có lẽ nó đã đi đến cái hồi kết cuối cùng của cái nhân quả, nó phải kết thúc rồi. Nên mình nên mừng rằng hạt xấu đó, những cái nghiệp quả đó nó đã đến lúc được giải quyết. Và may mắn hơn ở chỗ là
Có thể bây giờ ấy, chồng cũ của chị, những người em của chị, em dâu của chị, em trai của chị đã không đủ phước báu để có thể thực hành và biết được đến Phật pháp, biết được đến nhân quả, nên họ vẫn chưa thể làm được gì cho mình. Nhưng chị thì khác, chị đã có đủ phước báu để chị biết đến Phật pháp, chị có đủ phước báu để chị thực hành thiền, và đến bây giờ là chị gặp được ngài thiền sư, thì có nghĩa đâu đó nó đã có cái dấu hiệu phước báu để chị được giải thoát. Và việc duy nhất chị có thể làm bây giờ là chị nhìn nhận những vấn đề của chị ấy, nó là cái sự vô thường, vô ngã, nó đang khiến cho chị tạo tác và trải nghiệm những điều hiện tại, nhưng chị hoàn toàn có thể xả ly và tách biệt khỏi nó. Khi chị tách biệt khỏi nó ấy, chị sẽ không còn dính mắc vào cái vấn đề đấy nữa. Mình hiểu rằng là rồi cái gì nó cũng sẽ qua đi, kể cả những điều mà mình nhìn đang là xấu. Nhưng khi mình học được với ngài thiền sư và cái phương pháp của ngài rồi, thì không chỉ có điều xấu mà ngay cả điều tốt sau này chị cũng phải học cách để xả ly, không dính mắc vào. Thì đối với cái vấn đề của chị, đầu tiên là bây giờ mình chưa nói đến cái điều tốt, là tôi có cái điều tốt này để tôi, mà mình mới chỉ đang thấy là mình đang trải nghiệm cái điều xấu như thế, thì mình cần thực hành nhiều hơn nữa và làm nhiều thiện pháp hơn nữa. Bằng cái cách đó ấy, thì mình sẽ có xu hướng, mình sẽ dần dần mình hiểu được là những vấn đề mà mình gặp phải trong đời sống của mình ấy, hiện tại nó là sự tạo tác của nhân quả, và nhân quả là những thứ đã qua rồi, nhưng cái quả nó đang trổ hiện tại, thì tôi không thể làm điều gì khác đối với những cái thứ trong quá khứ, nhưng tôi có thể tránh niệm khỏi nó và xả ly khỏi nó, và qua đó tôi sẽ độc lập với những cái nghiệp trong quá khứ đã từng gây ra. Nếu như mình bị tâm trí dính mắc vào điều đó, mình nghĩ rằng là những cái này mà tôi vẫn cứ tiếp tục, vẫn cứ nghĩ đau khổ và vẫn sợ rằng cái điều đó liệu có ảnh hưởng tiếp đến tôi, đến con tôi sau này hay như thế nào không, thì chính cái suy nghĩ, cái dính mắc đấy sẽ càng tạo tác thêm cái sự đau khổ, nó bị lặp đi lặp lại, tiếp tục không có hồi kết. Nên việc của mình ấy, việc quan trọng nhất của mình là thực hành thiền, mình chánh niệm với nó và mình xả ly khỏi nó, qua đó mình độc lập với cái nhân đó, và mình hiểu rằng để thay đổi cái hoàn cảnh của mình đi, thì khi cái nhân đó nó đến cái hồi nó kết rồi, cộng với cái việc mình làm thiện pháp liên tục để mình tạo tác cái nhân mới, cái nhân mới đấy sẽ là những cái nhân để mình thay đổi hoàn toàn cái cục diện cuộc sống của mình sau này. Có thể khi chị chánh niệm đủ nhiều, cái tầng tâm thức của chị ấy, nó sẽ tự tác động đến người nhà của chị, khiến cho một lúc nào đó chính người chồng cũ của chị ấy, họ cũng tự thay đổi, khiến người em của chị ấy, họ tự thay đổi. Tất nhiên họ sẽ có phước báu của riêng họ, họ cũng phải tu tập, nhưng một người thay đổi từ tầng cái tâm thức trong mình ấy chắc chắn sẽ có thay đổi. Giống như chúng ta khi đến đây gặp ngài thiền sư ấy, ngài chỉ cho chúng ta một con đường, và ở bên cạnh ngài tự khắc ấy, ngài chỉ cần hiện diện ở đấy thôi, mình cũng có sự thay đổi. Và bây giờ mình đang học theo ngài như thế, bản thân mình tự thay đổi bằng cái năng lượng và bằng cái phước báu của mình ấy, tự khắc những người xung quanh mình sẽ thay đổi. Và đây là cách mình thay đổi môi trường của mình, và cũng là cách chắc chắn nhất. Còn bảo người khác ấy, khi người ta chưa đủ phước báu cũng không thể làm được đâu. Thì đấy là một số cái chia sẻ riêng của em, nó có thể đúng có thể sai, thì chắc là sau đây ngài thiền sư sẽ chia sẻ thêm và nói thêm với chị nữa. Một chút ngày kiểu gì sẽ quán chiếu cho chị hiểu trả lời. Yes. Are you practicing meditation regularly or not? Chị có thực hành thiền thường xuyên hay là không ạ? Được bao lâu rồi ạ? She's just started practicing meditation only 10 days with Miss Gibson's meditation course. Just started a nearby. Meditation can change everything and everyone. I was most of the time alone when I was young. But I love learning wisdom, so I used to mix many books, but not Buddhist literature at that time.
besides, because of learning without practice, my understanding is higher than my age. My age. That's why I was difficult to deal with the other people. Knowing many things without knowing many things and having high ambition in life make me alone most of the time. Later, I was not in harmony with my parents. Finally, I left my parents and started my own business by staying alone by myself. As a business owner, I was busy with many employees and customers. But not much friendly with the other people. I worked very hard in my own business. That's why I attach more and more on my job and less and less attachment with the other people. Only when I started practicing meditation in 1999, I started to deal with meditators and meditation teacher more and more. As a meditator, I was dealing with the other meditators and meditation teacher, especially for merits or Dhamma. Dhamma is for all. With this right understanding, I'm trying to practice meditation everywhere, every time, with everyone in every good or bad situation. In this way, time, place, person, and situation are not much important. To practice meditation, became more important. Because of practicing meditation, in every present moment,
I'm able to deal with more and more people. The more I practice meditation limitlessly, the more I'm able to do goodies together with anyone. Before I started practicing meditation, I was not familiar with the poor and sick people. Only by practicing meditation, I have been practicing meditation together with the old people. Besides, I was teaching meditation to the poor and sick people more and more. In this way, I am familiar even with the old and sick people, although I was still young and healthy. So practicing meditation limitlessly is the cause of connecting with everyone who are doing good deeds. Because of doing good deeds, we are here together in this 39 Siddhaka. So Dhamma make everyone to be more and more familiar. Besides, because of the collected mind, most of the people are sleepy. At the present moment, you take it. I myself was sleepy, and I tried to detach seriously because of the collected sleepy mind. More easy to be sleepy. This is thing one. Oh, good. For both or good and bad experience. So if you are practicing meditation continuously and seriously, you will be more and more easy to stay together, to stay and do good deeds together with more and more people. In this way, there will be less and less divorce or departing from each other. If we are doing good deeds like this, we are sure to our organization will be bigger and bigger. Even if some people
left the organization, they will come back in the future. So now far away. Em sẽ dịch cái phần vừa rồi của ngày thiền sư ạ. Thiền có thể giúp chúng ta thay đổi mọi thứ, thay đổi mọi người. Phần lớn thời gian là tôi ở một mình khi tôi còn trẻ. Tôi thích học các kiến thức, tìm hiểu về trí tuệ, nên tôi dành rất nhiều thời gian để đọc sách. Nhưng mà dành rất nhiều thời gian để đọc sách. Vì học mà không hành nên sự hiểu biết của tôi nó lớn hơn chính độ tuổi của tôi. Đây là lý do tại sao tôi gặp khó khăn và gặp vấn đề trong việc giao tiếp trong mối quan hệ với người khác vào thời điểm đó. Biết về nhiều thứ, đồng thời với sự tham vọng lớn trong cuộc sống, tôi đã khiến cho mình trở nên cô đơn trong phần lớn thời gian. Lúc đó, tôi cũng không hòa hợp với cha mẹ của mình, và tôi đã quyết định rời khỏi cha mẹ, tự kinh doanh và ở riêng. Vì là một người kinh doanh, tôi đã trở nên bận rộn với nhân viên cũng như khách hàng của mình. Nhưng thực sự là tôi không thấy mình có sự thân thiện với mọi người. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong công việc. Đó là lý do khiến cho tôi dính mắc với công việc của mình nhiều hơn và trở nên ít dính mắc hơn với những người khác. Chỉ khi tôi bắt đầu thực hành thiền từ năm 1999, lúc đó tôi phải đối mặt với các thiền sinh khác, với các thiền sư khác nhiều hơn. Vì là một thiền sinh, tôi đối mặt với các thiền sinh và các thiền sư vì những cái công việc liên quan đến phước báu hay liên quan đến Pháp. Pháp là để dành cho tất cả. Và với sự hiểu biết đúng đắn này, tôi đã cố gắng để thực hành thiền mọi lúc mọi nơi, trong mọi không gian, mọi thời gian, mọi hoàn cảnh, dù đó là tốt hay xấu. Theo cách này, với mọi hoàn cảnh dù tốt hay xấu, dù ở thời gian hay nơi chốn nào thì nó cũng không quá quan trọng. Vì việc hành thiền là thực hành trong mọi khoảnh khắc. Tôi đã có thể giải quyết và đối mặt với thật nhiều người. Tôi cũng hành thiền nhiều. Vì tôi càng hành thiền nhiều thì tôi càng có khả năng làm nhiều thiện pháp hơn nữa với nhiều người khác nhau. Trước khi hành thiền thì tôi không quen với việc phải ở gần những người già và người ốm. Sau khi tôi thực hành thiền, tôi đã thực hành nhiều hơn với những người già và những người ốm và làm thiện pháp với họ nhiều hơn. Do đó, tôi đã trở nên quen thuộc hơn đối với những đối tượng này là những người già và người ốm, dù lúc đó tôi còn trẻ và còn khỏe. Vậy, luyện tập thiền một cách liên tục chính là nhân để chúng ta có thể kết nối với mọi người, với nhau. Và đây cũng là một thiện pháp. Vì làm thiện pháp như vậy, chúng ta ở đây cùng với nhau ngày hôm nay. Việc làm thiện pháp khiến chúng ta trở nên thân thuộc hơn vì tâm thức của tập thể. Chúng ta có thể thấy rằng vì tâm thức của tập thể, hiện tại phần lớn mọi người đang ngủ trong lúc này. Tôi cũng đang buồn ngủ, nhưng tôi đang cố gắng để xả ly khỏi cơn buồn ngủ đó vì ảnh hưởng bởi tâm thức tập thể buồn ngủ. Đây là một cách làm việc nhóm, dù nó theo cái kinh nghiệm cũng chưa được tốt lắm. Chúng ta phải có khả năng làm việc nhóm theo cả tích cực lẫn tiêu cực, tức là cả theo mặt tốt và mặt xấu. Nếu bạn có thể hành thiền thường xuyên liên tục, bạn cũng sẽ dễ dàng ở chung và làm việc cùng với những người đang làm thiện pháp khác và với ngày càng nhiều các đối tượng khác nhau trong xã hội. Và qua đó sẽ xảy ra ít hơn những cái tình trạng như là ly hôn hay là những cặp đôi phải xa nhau. Nếu chúng ta làm thiện pháp như thế này, chúng ta sẽ chắc chắn rằng tổ chức của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh hơn. Mặc dù là có thể trong thời điểm hiện tại có một số người đang ở xa hoặc vì một lý do nào đó chưa có thể có mặt hoặc đến gần được, nhưng rồi họ cũng sẽ quay trở lại. Chị có hiểu ý của ngài thiền sư không ạ? Theo em hiểu, đặc biệt là
căn cơ của em còn thấp, là theo như thiền sư nói thì em sẽ phải học thiền nhiều để quán chiếu lại, tránh sống trong chánh niệm tỉnh thức hơn, để không dính mắc vào những cái chuyện cũ nữa, để bản chất nó nên cái kiểu việc này. So she said that from her own understanding from your teaching, she should practice meditation more and more to be mindful and not to be detached, not to be attached to what already happened in the past. Is that right? Đúng rồi. Ở đây thêm nữa là Ngài khuyên chị là mình làm thiện pháp cùng với nhau, học cách để sống chung với mọi người trong công việc thiện pháp này. Nó chính là cái nhân để chị có thể có sự kết nối, và sự kết nối này sẽ giúp cho chị là mình sẽ xả ly khỏi cái nhân mà mình đã từng chia tay. Mình thấy cái tình trạng chia tay hoặc là những cặp đôi nó đã từng phải chia tay trong gia đình và chị chứng kiến ạ. Những cái mà chị chứng kiến hiệu quả trong gia đình chị ạ. Present attachment. Concerned with divorcing in your inner mind are the cause of divorcing. When you are family member. Because she also talk about worshiping the gods in her families of the great grandparent, and she wants to know, does it affect her life or not? But it's not much important. Because of not knowing the side effect of attachment, we are blaming on someone or something. Because of blaming on someone or something, we are more difficult to know the side effect of our own attachment. Ngài có nói thêm như sau: cái dính mắc chính hiện tại của chị là nó liên quan đến cái dính mắc về việc ly hôn, nó tồn tại ở trong tâm trí của chị và nó là nguyên nhân dẫn cho việc chị chia tay. Và ở đây Ngài cũng nói rằng là chị cũng bị ảnh hưởng bởi cái tâm thức tập thể trong chính gia đình chị, khi mà có cái sự chứng kiến nhìn thấy cái sự ly hôn bị lặp lại hoặc xảy ra nó khá là thường xuyên trong những cái thành viên trong gia đình chị, thì nó sẽ dẫn đến cái việc mình càng bị dính mắc nhiều hơn. Nhưng chị cần phải học cách để xả ly về điều đó. Và em cũng có đặt thêm câu hỏi với Ngài Thiền Sư là bởi vì chị khá là quan tâm đến cái vấn đề là nhà mình đã từng thờ điện này kia các thứ trước đó, và nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của chị hay không, có phải là cái nhân để gây ra cho chị vấn đề hay không. Thì Ngài vừa trả lời là cái điều đấy nó không quá quan trọng, bởi vì mình không có hiểu về nhân quả ấy, nên là không hiểu hệ quả của, không hiểu về cái hậu quả của cái việc dính mắc trong tâm trí, nên là mình có xu hướng đổ lỗi cho một ai đó hay một cái gì đó, và mình không nhận biết được những cái lỗi đó nó đến, thực ra vấn đề của mình nó đều đến từ mình mà thôi. Và vì đổ lỗi cho những cái vấn đề ở bên ngoài bản thân mình ấy, nên mình rất là khó để tự nhận biết được sự dính mắc trong chính tâm trí của mình. Ok, không biết có giúp được chị gì. Ok. So em hiểu. And also she is wondering about the invisible enemies, because they are her friend. She's like a fortune teller, telling that many invisible, unseen enemies, maybe they are dead people or maybe from previous life, they are attaching her. They are trying to harm her. So that fortune teller advised her to do the offering for them, or some things like donate or release animals to create merit for them.
unseen beings, but unseen beings like the enemies of herself, maybe in the past life, but unseen enemies are trying to attach her. Yes, evil, ghost, or something like that. Because of attaching on knowing and not knowing, because of attachment on enemies or friends, we are knowing what we attach. If we are saying about unseen enemies, we are seeing because of attachment on unseen enemies. In fact, the real enemies is our present attachment concerned with unseen enemies. So the real enemies is really difficult to understand because of our habit or attachment. Attachment will never try to find the present attachment as real enemies. In order to hide the real enemies, the attachment will blame on someone or something except present attachment. Và cái câu hỏi của chị nói rằng là có oan gia trái chủ hay người bạn của chị ấy thấy là đang theo chị và yêu cầu là phải làm cái lễ hay cúng gì đó, thì ngài cũng có trả lời rằng đấy cũng là một cái dính mắc nốt của chị, vì dính mắc vào cái sự biết hay là không biết, dính mắc vào cái khái niệm về bạn hay là kẻ thù. Chúng ta biết về những dính mắc, nói về những cái oan gia trái chủ, nên là khi mà mình nghĩ về cái điều đó ấy, thì chính cái sự dính mắc vào cái mình cho là mình hiểu về oan gia trái chủ đó đã tạo nên kẻ thù của chính mình. Oan gia trái chủ thực sự ở đây ấy, nó chính là sự dính mắc của chính bản thân chị. Rất là khó để hiểu, vì khi chị còn thói quen dính mắc cũ thì chị sẽ không thể hiểu được điều này đâu. Dính mắc sẽ cố gắng tự dùng cái sự dính mắc hiện tại để chị tự hình thành nên kẻ thù của chị, và nó sẽ cố gắng giấu chị khỏi kẻ thù thật sự. Sự dính mắc sẽ tìm cách đổ lỗi cho một ai đó hay một cái gì đó, trừ chính sự dính mắc trong hiện tại. Chị hiểu ý này không ạ? Tức là thực ra cái oan gia trái chủ hay là bất kỳ một cái gì mà chị đang cố gắng, chị nghĩ hoặc ai đó nói, nó là một cái sự dính mắc trong tâm trí chị. Nó có thể cái điều đó nó có thể đúng, có thể sai, nhưng mà cái đó nó không quá quan trọng. Nhưng vì chị dính mắc vào cái khái niệm là có một oan gia trái chủ nào đó đang cố gắng làm hại chị, thì chính cái điều đó nó đang hại chị, nó đang tự tạo ra những cái trải nghiệm không được tích cực cho chị. Đấy, và cái mà thầy dạy ở đây cho chúng ta đấy là mình phải buông cái sự dính mắc mình vào cả các khái niệm mình hiểu về oan gia trái chủ hay có một đối tượng nào đó bên ngoài làm hại mình. Và chỉ khi chị hiểu được cái sự dính mắc đó của chị và chị buông ra khỏi cái đó, mình sẽ không còn có cái khái niệm là đổ lỗi do một ai đó hay một cái gì đó bên ngoài mình nữa, thì lúc đó mình mới thực sự mình buông. Nên là có ai đó nói cái gì đó oan gia hay không oan gia không quá quan trọng, quan trọng là cái tâm chị dính mắc với cái điều đó. Cho dù cái điều đó nó có là thật đi chăng nữa, nhưng nếu tâm chị không dính mắc vào thì không có cái gì tác động đến chị. They are only cause and effect of ever-changing selfless impermanent nature. Because of attachment on
divorcing, you and your sister are facing with the problems of divorcing. If you can detach from divorcing to good and long-term relationships between the family members, you will have you all will have good and long-term family life together. There are only cause and effect of selfless impermanent nature for good and bad experience. In this morning, we all together learn about new experience concerned with manufacturing. But most of the people are learning or studying with attachment, not with detachment. And that's why we are dire because of new experience. For the employee and employer in the company, for them, not new experience. They are always busy like this. That's why they will not be tired like us. For us, we are new. Besides, we are learning or studying with attachment. That's why we have to use more memory and more effort. That makes us more tired, and most of the people are sleepy after eating lunch. So this is also cause and effect. If anyone is doing with attachment for new things, more easy to be tired and to be sleepy like this. So if we don't want to be like this, we should learn with detachment. We should use to be experiencing only with detachment. Because of experiencing with attachment, many things within a few hours, we feel tired and sleepy now. So no one is learning, no one is sleepy, no one is sleeping. Only cause and effect of ever-changing, selfless, impermanent nature is doing everything. Em xin dịch tiếp. Chỉ có nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã luôn biến đổi. Vì dính mắc vào sự ly hôn, cả bạn và em gái của bạn đã phải đối mặt với vấn đề trong việc hôn nhân và cuối cùng phải ly hôn. Nếu bạn có thể xả ly khỏi việc ly hôn hay khỏi cả cái mặt tốt hay mặt xấu trong các mối quan hệ hôn nhân, bạn sẽ có đời sống gia đình tốt đẹp và dài lâu. Ở đây chỉ có nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã, với cả kinh nghiệm tốt lẫn kinh nghiệm xấu. Sáng nay chúng ta đã học một kinh nghiệm mới liên quan đến nhà máy, nhưng phần lớn mọi người ở đây học với sự dính mắc mà không có sự xả ly.
Đó là lý do tại sao chúng ta mệt khi chúng ta học kinh nghiệm mới. Còn đối với người chủ hay người nhân viên thì đối với họ đây không phải là một công việc mới, họ đã quen với điều đó rồi, vì thế họ không có mệt. Còn chúng ta là người mới nên chúng ta mệt. Hơn nữa, vì chúng ta học với sự dính mắc, chúng ta phải dùng rất nhiều sự nỗ lực, dùng rất nhiều sự ghi nhớ. Vì thế mà phần lớn mọi người ở đây đều đang mệt và đều buồn ngủ sau khi ăn. Và nó cũng chỉ là nhân và quả mà thôi. Nếu ai đó đang học cái gì đó với sự dính mắc thì rất dễ ngủ như thế này. Còn nếu không muốn như thế này, chúng ta cần phải học mọi thứ với sự xả ly, chỉ có kinh nghiệm mà thôi. Vì học với sự dính mắc mà đã dẫn đến cái tình trạng buồn ngủ như thế này. Còn nếu khi chúng ta học mà như không có ai học thì sẽ không có ai buồn ngủ cả. Tất cả chỉ là nhân và quả. Vậy chị ok rồi chưa ạ? Ok. So she would like to say thank you to you and very grateful for that. But you're teaching about sleepiness, but most people don't listen to what you just said. They're still sleeping. Mọi người có nghe thấy bài phát của Ngài không? Ngài đang nói vì học với sự dính mắc nên phần lớn chúng ta buồn ngủ sau khi ăn. Còn nếu học với sự giải ly không có ai học cả, không có người nào học cả, chỉ có nhân và quả thôi thì cũng không buồn ngủ. Và thầy cũng buồn ngủ vì thầy bị ảnh hưởng bởi tâm thức tập thể buồn ngủ của mọi người. Nhưng mà thầy đang xả ly rồi, thầy đâu biết nỗ lực để xả ly. Thầy đang ngủ ra.